שלום כולם, שלום כולן. אני מאוד שמחה ומתרגשת שהצטרפתם אלינו היום. נציין את האירוע החגיגי של השקת מאגר הידע שווה ערך. ולפני שנתחיל אני רוצה להגיד שיש תמלול, תמר מתמללת, יש הסבר בצ'אט של הפגישה על התמלול, וגם להודות לתמר על התמלול, ממש המתמללת הרשמית של הקהילה. תודה רבה שהצטרפת אלינו גם היום. אני לא רואה את האירוע הזה בלי התמלול שלך, ממש חלק מה-DNA של הקהילה שלנו. לפני שנתחיל, אני רוצה להראות לכם את המאגר, לספר לכם בקצרה על המאגר ולהראות לכם. רגע. לא, רגע. אני לא מצליחה. שנייה. רואים את הוואטסאפ שלך. כן, כן. רוני, תבטל אולי את השיתוף. כן. אני מבין שעוד הוסט, תבטלו את השיתוף. כן. סטופ שייר. בסדר. אני מתנצלת. טוב. אני מתנצלת על הבעיות הטכניות. ליטל, תבקשי מאלן, לא עכשיו, אם אפשר. אוקיי. בסדר. כולם רואים את המסך שלי? כן. אוקיי. אז יש כניסה אחת למאגר הידע, והיא דרך אתר המכון ברוקדייל. יש לנו פה כפתור, אפשר להיכנס, וזה המאגר. אני אשאיר את התמונה הזאת, ואני רוצה כמה מילים על המאגר. קודם כל, שווה ערך הוא שותפות של מכון ברוקדייל, מרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, ופורום חיפה ללימודי מוגבלות, והמרכז הבינלאומי למשפט, בריאות ואתיקה, באוניברסיטת חיפה. המטרה של שווה ערך היא לשמש בית פתוח עבור מגוון החומרים בתחום לימודי המוגבלות, ומוגבלות בהיבטים חברתיים, בהיבטים תרבותיים, היסטוריים, כלכליים, פוליטיים ואתיים. ומתוך התפיסה של לימודי מוגבלות, המאגר כולל גם פריטים שעוסקים במוגבלות מנקודת המבט של האנשים עצמם. עוד על מה זה לימודי מוגבלות ומה זה לימודי מוגבלות בישראל, נשמע עוד מעט בשתי ההרצאות הראשונות שלנו בהמשך המפגש. המטרה של המאגר היא גם להנגיש את הידע הקיים למגוון של קהלים, ובכך לקדם את הידע, את המחקר ואת הפרקטיקה בתחום. מתוך דגש על לימודי מוגבלות בישראל, המאגר מכיל מקורות שנכתבו בעברית או על ישראל, ומבוססי מחקר אקדמי או יישומי. הם כוללים פריטים אקדמיים שעברו שיפוט, כמו מאמרים, פרקים וספרי עיון, וכן גם עבודות תזה מצטיינות ועבודות דוקטורט מאושרות. המאגר כולל גם ספרות אפורה, כגון פרסומים של מכוני מחקר, פרסומים רשמיים של גופי ממשל, וניירות מדיניות של ארגוני החברה האזרחית. במאגר אפשר למצוא גם דוחות של נתונים מעובדים. אנחנו נשמע עוד על איך בנינו את המאגר ועל דילמות שליוו אותנו בתהליך הזה בהרצאה השלישית שלנו היום. מחכות לנו שעה וחצי מלאות ומעניינות, ואנחנו נתחיל בברכות קצרות כי זה בכל זאת אירוע חגיגי. אני מזמינה את פרופסור מייקל הרטל, מנכ"ל מכון ברוקדייל. מייקל? כן, תודה רבה הילה, ושלום לכולם, ברוכים הבאים לאירוע ההשקה של שווה ערך, מאגר הידע בלימודי מוגבלות. אני שמח מאוד שאתם הצטרפתם אלינו לאירוע הזה. ברשותכם, אני רוצה לקדם בברכה את האורח שלנו מארצות הברית. I'd like to take a moment to welcome our very distinguished guest, Professor Lennard J. Davis of the University of Illinois, Chicago. Professor Davis, shalom, and thank you so much for taking the time to be with us on this very special occasion.
it's a privilege to have you here with us, and we look forward to hearing you speak with us later on in the program. I learned that although your academic affiliation is in Chicago, you're actually joining us for this event today from the Bronx. I'm also here in New York, just 4 stops away on Metro North, so we should definitely see if we can find a time to meet in person, if that's possible. Sure. And now with your permission, I'd like to transfer back to Hebrew for a bit, but I happen to know that you're no stranger to Hebrew. In fact, I recently read one of your many, many books, Go Ask Your Father, and you opened that book describing your childhood memories of Shabbat prayers at your neighborhood synagogue. So I imagine that you will have no problem at all following the rest of my opening in Hebrew. But just to make sure, I can tell you that I'll be saying how exciting this day is for us, what a great resource this will be for everyone. And I'll be thanking the people that actually did the hard work of getting it off the ground. So thanks for being with us, and I'm looking forward to hearing you a little later. אז בחזרה לעברית עכשיו, היום באמת יום חג של ממש, לאחר עבודת תכנון ופיתוח של, אני מעריך, קרוב ל3 שנים, אנחנו זוכים לחגוג היום ביחד את השקת המאגר. המאגר הוא פרי דמיונה ויוזמתה של הילה רימון גרינשפן, חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל. אני רוצה לברך אותה כבר בתחילת דבריי, ולהגיד שללא היוזמה שלה, ההתלהבות שלה, המקצועיות שלה, והדחף האישי שלה להוציא את הפרויקט הזה לפועל, לא היינו משיקים היום את המאגר. אגב, אני אחזור ואני אברך את הילה שוב גם בסוף דבריי, וככה כולנו נדע שפרק הברכות שלי הגיע לסיומו. המאגר נועד להשאיר את הידע המחקרי הקיים על מוגבלות ולימודי מוגבלות, ולהנגיש את הידע הזה לקהלים שונים. לקהילת המחקר, לקהילת אנשי המקצוע הפעילים בתחום, לקהילת המוגבלות עצמה, לבני המשפחה, לציבור הרחב. המאגר נפתח היום עם 350 פריטים מקוטלגים וזמינים, והוא ימשיך לגדול בעקביות ובהתמדה בחודשים הקרובים ובשנים הבאות. הקמת המאגר זה ביטוי ישיר למחויבות של מכון ברוקדייל למחקר יישומי איכותי ורלוונטי למדיניות חברתית ולפיתוח ידע בתחומי העיסוק של המכון. אנחנו שמחים מאוד ומודים מאוד על העבודה הצמודה שלנו עם השותפות והשותפים המצוינים שלנו, עם פרופסור שגית מור ודוקטור קרמית נועה שפיגלמן מפורום חיפה ללימודי מוגבלות והמרכז הבינלאומי למשפט, בריאות ואתיקה באוניברסיטת חיפה, ולפרופסור שירלי ורנר ודוקטור רוני הלר מהמרכז ללימודי מוגבלות ובית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה על השותפות האמיצה. תודה לכל מי שהצטרף אלינו היום לאירוע ההשקה. אנחנו מקווים מאוד שאתם תמצאו במאגר הזה כלי מועיל שיתרום לעשייתכם המגוונת בתחום המוגבלות. המאגר, כפי שראינו, הוא זמין באתר האינטרנט של מכון ברוקדייל, ואתם מוזמנים לעשות שימוש לא רק בו, אלא גם בכל יתר מקורות המידע שפתוחים לקהל הרחב באתר שלנו, לרבות מאגר כלי מחקר של המכון, השנתון הסטטיסטי האינטראקטיבי על בני 65 ומעלה בישראל, ויותר מ1,000 דוחות מחקר בטקסט מלא ועוד. לבסוף אני רוצה להגיד תודה רבה מקרב לב לנשות ואנשי מכון ברוקדייל שעסקו במלאכת הקמת המאגר, לדוקטור ליטל בר-לב, ראשת צוות מוגבלויות במכון ברוקדייל, ולמריאלה יאבו, חוקרת עמיתה בצוות, לפסי פרגר, מידענית מכון ברוקדייל, יחד איתה להילה פרגר ולעמלין כהן ולמתן גולדשטיין, לרויטל אביב מתוק, ראשת צוות עריכה ופרסומים של המכון, ויחד איתה לענת פרקוטו לדנו ולרונית בינון, ולדניאל סולובי על התמיכה הטכנית הטובה, ואחרונה חביבה, כמובן שוב, להילה רימון גרינשפן מצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל, על עשייתה המדהימה בהובלת הפרויקט החשוב הזה,
וזהו, ככה כולנו יודעים שהגעתי לסוף דברי הברכה, תודה רבה, ושיהיה מפגש פורה ומעניין. תודה רבה מייקל, תודה שהצטרפת אלינו בניו יורק בשעה כזאת מוקדמת. אני רוצה להזמין דוקטור ליטל בר-לב, ראשת צוות מוגבלויות במכון ברוקדייל, לומר כמה מילים. תודה הילה. אחרי הפתיחה של מייקל לא נותר לי הרבה להוסיף, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה מיוחדת גם לפרופסור מייקל הרטל על הפתיחות לרעיון, על ההכרה בחשיבות שלו ועל התמיכה לכל אורך הדרך. זה גם הזדמנות להודות למייקל על התמיכה שלו בפיתוח של תחום המחקר של מוגבלויות במכון ברוקדייל בשנים האחרונות. אנחנו רואים דרישה הולכת וגוברת למחקרים בתחום, והמכון מקדיש לכך יותר ויותר משאבים. אני כולי תקווה שהמאגר הזה באמת תרום להמשך פיתוח לימודי מוגבלות בישראל, וישמש גם כלי בידי אנשי מקצוע וקובעי מדיניות. הילה, חזרה אלייך. תודה ליטל. תודה רבה ליטל. אני שמחה להזמין את פרופסור לנרד דייוויס מאוניברסיטת אילינוי בשיקגו לדבר איתנו על לימודי מוגבלות אז ועכשיו. אני רק רוצה להזכיר שבזמן ההרצאה של פרופסור דייוויס יהיה תמלול של תמר למי שמעוניין ומעוניינת, ואחרי ההרצאה אנחנו נקדיש 10 דקות לדיון. מי שמעוניין ומעוניינת לשאול שאלה, בבקשה תעשו זאת בצ'אט, ננסה להגיע לכמה שיותר שאלות. ועכשיו קצת באנגלית. I'm honored to invite Professor Lennard Davis to give his talk entitled Disability Studies Then and Now. Thank you, Professor Davis, for joining us today. Professor Davis is a distinguished professor of liberal arts and sciences and teaches in the English department at the University of Illinois in Chicago, where he had previously served as the head of the department. In addition, he is a professor of disability and human development in the School of Applied Health Sciences of the University of Illinois in Chicago, as well as a professor of medical education in the College of Medicine. He is the author of several books, many academic articles, and also numerous articles in newspapers and magazines. Thank you. I guess I'll begin. Just want to say my knowledge of Hebrew is pretty limited to what I learned in Talmud Torah, so I can't say that I'm following you, but thank you, Shiri, for providing the simultaneous translation. And thank you to Hila for inviting me and for all of you to coming today. I'm going to share do a PowerPoint here. Let's see if I can do this. Yeah. Okay, so basically what I'm going to talk about today, let me set my timer so I don't go too far off in time. I want to give a kind of quick Cook's tour of disability studies then and now. And so I want to take us back to sort of when disability studies in the humanities started, and then kind of end up in the current moment with some of the issues that's facing us. And, you know, I think that the development of this digital database is a fantastic thing and definitely part of the future of disability studies. Anyway, so let me start my slideshow. Okay. So I think one of the things that's important to talk about in terms of the development of disability studies is that it began really came out of activism. And I think unlike many academic subjects, there isn't necessarily a kind of intimate connection between political activism and disability studies. I mean, I'm sorry, political activism and academic studies. So I think the thing is the connectivity between, and the theory and praxis between what we do as academics in disability studies and sort of politics and on the ground. And I don't know, I have to say, frankly, I don't know much about the politics of disability in Israel, and I would like to know more. So maybe in the Q&A, I could find out. This is a slide from a march on Washington
that was done when the Americans with Disabilities Act was being considered in Congress. And, I think one thing that's important to note about the disability studies movement, the disability activism movement in the US, is that it was very influenced by the civil rights movement, by feminist movement, LGBTQ movement as well. And you can see in this photograph from the 1990s that the language of the disability activism came out straight out of the civil rights movement. "We Shall Overcome" was a song that they sang in the civil rights movement in the US and as well as in here. This is another shot from that demonstration, and it's become a kind of iconic image. It's called the Capitol Crawl, very different from the attack on the Capitol on January 6th in the US recently. People mainly from a group called ADAPT decided to make a very visual demonstration about inaccessibility by climbing up the steps to the United States Capitol. People with mobility impairments put aside their wheelchairs and assistive devices and literally crawled up the steps. At the time, it actually didn't get much press coverage, but it's become retroactively a very important image in the history of disability activism. And at least in the narrative that goes with it, it helped push forward the Americans with Disabilities Act, which then became a kind of model for the UN Act, or the UN Convention on Disability, and for many of the laws around the world that do deal with disability. So I wanted to sort of just take us back to that time a little bit, and in the Americans with Disabilities Act, look at this this definition of disability. It was a three-pronged definition that actually created certain problems when it was after the act was established. So the definition is that disability is a limitation in one or more life activities. B is a history of having such, and C is being regarded as such. And the reason I kind of want to look at it is I think one of the foundational ideas of disability studies is this kind of social model. And the law was, or the people who wrote the law were very influenced by that. And so rather than simply saying, people with disabilities, let's list all the disabilities possible, they came up with a kind of functional and social model of what disability was. And I think what's interesting about that is that if you look at it, I mean, a limitation in one or more life activities, okay, that could define it. But the history of having such is interesting because it's not about having a disability. You may have had it in the past, you don't have it now, but you still could be defined as being part of the protected class for the law. And C, which is kind of the most interesting one, is being regarded as such. So in other words, you don't have a disability, but people think you do and discriminate against you because of that, which creates a kind of, complex sort of social, cultural model of what disability is. In the 1990s, the regarded as part was really, I think, focused on people who were HIV positive because, people who were gay, because gay people were at the time looked at it and thought of as possibly being HIV positive. So in other words, if you were gay and someone discriminated against you because they thought you were HIV positive, even though you weren't, you were still protected under the act. So just give you that to sort of think about the sort of complexity of the definition that was initially developed. Just another slide of the Capitol Crawl protest. So I want to take you now to 1995. This is a copy of Radical Teacher magazine. And the reason I'm showing you this is because this was the first publication that I know of. And the reason I know of it is because I was involved in publishing it, of disability studies in the humanities. And I think it's important to remember just historically that before then, disability studies was
really almost totally confined to the social sciences and the helping professions. And it wasn't something that was involved in the in what we're now calling disability studies. And I think I also want to point out that the people who kind of started this, I was one of among several. You know, it's easy to imagine when you look at disability studies now, and particularly when you have this very fancy database and all of the sort of institutions around the world that are related to disability studies. It's hard to imagine that at that time, and this is what I want to bring you back to, it was really a non-field. You know, it's easy to imagine that the people who were founding it were high-profile professors working at prestigious institutions, but the reality is that we weren't. I mean, all of us were kind of very junior academics who were very much in community colleges and public institutions, universities. In fact, you know, it's in the U.S. It's, disability studies even now really hasn't caught on in the Ivy Leagues to the extent that I think it should. Anyway, so this publication happened in 1995, and I want to just go back to myself a bit. I was, you know, I did my dissertation with Edward Said, who is my dissertation director, and actually I did my dissertation on the origins of the 18th century novel. I was interested, I had, you know, not that much interest in disability. My parents were deaf, and I kind of had sort of left my home and that issue. And my other dissertation director was a guy named Stephen Marcus, who was a Victorianist. And he had suggested, he knew that my parents were deaf, and I didn't tell many people that. And he suggested, why don't you do your dissertation on Dickens and gesture? And I was like very offended because I thought gesture is not sign language and sign language is not gesture. So I published a couple of books on the history of the novel, but then I had a kind of conversion experience, which I won't go into, but it had to do with going to a conference that's called CODA. Now you know the word CODA because there's a movie, but it's Children of Deaf Adults, and realizing that this deafness that I thought I had left behind was really very much a part of my life. So, so I started to think about how I could write about disability, and I did a lot of research. And I, you know, as an academic, you go back to the library, and all I could find basically was stuff that didn't seem to relate to the humanities at all. I was kind of at a loss for what to do, and I think this was even pre-internet or just the beginning of internet. I stumbled on something called the Disability Studies Project, which was at Hunter College in New York. And there was a professor of education named Simi Linton who organized what seemed to be a center. So I wrote to her and said, I'd like to come and see the center. And I went down to Hunter, and it turned out the center was like a cardboard box under her desk that had some files and a bibliography. But so that, you know, in a weird way, that was sort of the beginning of this whole thing. And Simi and I was a member of the Radical Teacher Collective, and I proposed to them that we do something on disability studies. None of them really had ever heard about it before. And Simi and I put together this issue, and I just want to focus on the issue for a second. This was the contents of the issue. And you can see it has, some people you may know, it had Rosemary Garland Thompson and Cheryl Marie Wade. I don't know if you know any of these people. Here's the introduction that Simi and I wrote, and I think it's just kind of interesting if you want to get a sense of the then of the thing, that we look at that for a second. And it's a kind of a protest and clarion call at the same time. It says higher education curriculum has not done any better. Traditionally, the study of disability has been isolated in the specialized applied fields. Skip over that. And then to the next paragraph, the dilemma for disability studies scholars has not been in documenting the social construction of disability. It's been in negotiating obstacles encountered when attempting to relocate and reframe the study of disability in the academic curriculum.
what we were saying is like, it was very difficult for us to get disability studies into the academic curriculum. Nobody knew about it. Nobody cared about it. And we, so we were sort of hoping at the time that we could bring this into the field of academia. And interestingly, I might teach a course and I would call it something about disability, and I would get almost no students. And David Mitchell, who is another person who helped found disability studies in the humanities, had said to me, don't use the word disability, use the word like the body, and if I changed it and called it like the course, the different mind and the different body, I would get students. But disability studies was really a kind of non-subject that didn't have much traction. There were no jobs being offered in it. It was something we had to develop. And this is just a photograph of the first Modern Language Association Disability Studies Committee. I'm the guy on the left. If you see what I look like now, you can see how long ago this was. The photographs taken by Rosemary Thompson. But it was, and we're all young and we're all kind of trying to get this thing going. The three books that came out were my book, Enforcing Normalcy, in 1995, Simi Linton's book in 1998, and Rosemary Thompson's book in 1997, Extraordinary Bodies. And I think what's also interesting about this moment is, let me go back for a second, that there was a publication called Disability Studies Quarterly, which was published by the Society for Disability Studies, and still is. And in 2000, it published a list of the sort of like big books of the last 5 years. And of all the books, I have a list of something like 8 or 9 books that were kind of in disability studies in the humanities. Not a single one was reviewed. So there was a kind of a tension, let's say, between disability studies as we now know it and the older kind of social science helping professions model. And we were really like considered to be either ignorable or upstarts or whatever you want to call that. Actually, in 1997, I also put together the Disability Studies Reader, which is simply because there were no readers at the time that I could use when I was teaching. So I just collected a bunch of essays and got them to be published. And in the introduction, you can get a sense of, I wrote, this reader is one of the first devoted to disability studies, but it will not be the last. Disability studies is a field whose time has come. And then that was really like a hopeful statement rather than anything that was actually happening. And I did say no announcements of jobs in the area of disability studies yet appear in professional journals of English, history, or philosophy. So really, I want to just convey to you the fact that there was, in terms of disability studies, there really was not a active thing going. So this is just, I assume that most of you are familiar with the different models that had preceded disability studies, and I'll just quickly go over it for those of you who haven't. I mean, there initially was the charity model, which basically saw disability as something either caused by God or sin, and that created disability, and that the remedy was prayer or alms. Then we have the medical model, which basically saw the cause of disability as genetics, disease, or trauma, which lead to disability. And then the remedy is treatment or cure. And the radical thing at the moment was the social model, which really was developed in the UK by a group of Marxist theorists. And that argument was that political, social, and cultural practices were what created disability, and that the remedy was accommodation and also analysis. That is to say, disability studies itself would be a kind of theoretical way of changing the way that people thought about disability. The other important distinction that the UK model made was between disability and impairment. Impairment being a physical or mental limitation, lack, or inability, and you can see that in the definition of the Americans with Disabilities Act. And then disability is the effect of discrimination or lack of accommodation against people with impairments.
So this distinction between disability and impairment was a productive model at the time. It's been critiqued since then, and that's part of the sort of and now part, because there are issues that go beyond this model, but I can talk about that a little bit more in a bit. The other thing initially was the distinction between the US and the UK model. The US model was really, as I said, based around the civil rights movement and was a rights-based model. The UK model was this Marxist model, which saw impairment as, as something that was that saw disability not as a right, but as something that was an oppressive political, social, cultural regime. And therefore, in the United States, we could do things like celebrate disability, whereas in the UK, you wouldn't celebrate disability because you would be celebrating the oppression that disability causes to people with impairments. There was a lot of fighting at the time, but it sort of has been mitigated by the development of critical disability studies, which is really a way of saying that that is a way of mitigating the sort of conflict between the more theoretical and rights-based US version and the kind of more strictly Marxist UK version. It's not like early disability studies didn't have problems, and here are some of them. There were very few Black and brown voices in the US. It's centered very much in the US and the UK, and that created a kind of, ethnocentric, and you could even, if you wanted to make the arguments, call it colonialist, imperialist, sort of like control of disability studies from the issues that concern people in the UK and the US. Very little attention was paid to cognitive and affective disorders. This was partly because a lot of the professors, scholars who were doing disability studies at the time were, physically disabled, but not cognitively or affectively disabled particularly. And so that was kind of ignored or pushed to the side. There was a split between deaf and disabled. Deaf people regarding themselves as a linguistic minority and didn't want to or did not like the idea of calling themselves disabled. And the conflict between disabled and the deaf, which I think is still the case, is that a lot of disability scholars don't know anything about the deaf world, and very few disability scholars know sign language. And if you don't know sign language, you really can't be part of the deaf world. So there is still kind of structural problems, but that was definitely an issue early on. There was the conflict that I described between the UK and the US, and the conflict between Marxist and critical theory approaches. Okay, so one of the changes we could say about disability studies is that identity politics and social justice issues have entered the field. So we have LGBTQ, feminism, Black Lives Matter, #MeToo, and the whole idea of intersectionality, which has, added to, made more complex some of the issues around disability studies. I think one area of tension is that intersectionality as a kind of overall approach tends to not want to prioritize or make any hierarchy of victimization or oppression, which is fine, but often on the ground, functionally, disability tends to get ignored or pushed to the margins. And so the complexity of that is by saying, like, we need to pay more attention to disability, you're kind of violating the idea of intersectionality, which is not to focus on any one group particularly. The other issue that's developed and really changed disability studies, I would say, is the whole idea of neurodiversity. As I said, in the earlier days, there were not that many scholars and students involved who at least were out about
various kinds of cognitive or affective disabilities. And the neurodiversity movement has really brought that to the fore. It's made it clear that certain kinds of models that we've had about what academics look like, what academic work is, what, how people think or express ideas about disability have changed. And the other thing is, at least in the US and the UK, people first language was a big issue in the 70s and 80s, maybe 80s and 90s. And the idea was generally that, you were a person first and then you were something. So like you were a person of color, meaning that like you were a person first, you weren't just of color. And very much so person with disability, or PWD as it's abbreviated, was the preferred language. But within the last 5 or 10 years, there's been a pushback, and people like disability first language rather than people first language, because the idea is more that your identity is as a disabled person, not as a person per se, whatever that means. The other thing is, you can see here with the idea about crip language, that there's a kind of transgressive insouciance, whatever you'd like to call it, that's borrowed or has been influenced by the LGBTQ, ACT UP, queer ideas about what identities are. And so there's a kind of, an attempt to be more in your face and more aggressive, if you want to call it that, about disability identity. The word ableism, I find interesting, has entered the English language. I'm not sure if it's entered Hebrew. Autism, ableism. I think one of the big changes is to see the way that linguistically disability is displayed throughout the culture. I now see many more examples of politicians talking about disability, of there being hearings in the country that have to do with disability. Ableism is not a word that people say, what does that mean anymore? It's really become part of the vocabulary. And when it does that, the influence, you no longer have to make the argument about, well, this is, because I mean, when I started doing disability studies, I had very intelligent, academic friends. I'm thinking of one in particular who would say to me, yeah, but isn't it better not to be disabled? Isn't it? I mean, wouldn't everybody want to not be disabled? And to have that argument, I don't have to have it anymore. I mean, there's a general idea and understanding of what ableism is and how that works. Another development more recently is linked a bit to neurodiversity is MAD studies. This is a kind of ownership of a certain issue around psychic distress. And I call it psychic distress. I don't like the term mental illness for a variety of reasons. And this part of me being a Foucauldian, you'll probably understand that. But, so this comes out of the consumer movement or the survivor movement, which is the movement of people who have either been consumers of psychiatric services or survivors of that. Part of the idea of the consumer movement is to establish control over psychiatric treatment, to combat stigma, to acknowledge diversity, develop systems of care that reflect diverse needs. And I think the most important thing is really to create a kind of understanding that people with psychic distress will have a lifelong relationship, often with practitioners, but that the nature of that relationship needs to be more equal, needs to be more interactive than it has been in the past. And MAD studies, there's a MAD studies reader coming out that's being edited by my friend Brad Lewis. And I currently have like 3 or 4 graduate students now in the English department who are MAD studies people. So it really is a kind of, that's become an area whose time has come. The other thing related to this is that there are organizations around the world now that treat psychic distress quite differently. The Icarus Project, which started as a bunch of undergraduates at NYU,
really is about bipolar disorder, basically their argument is that it's a dangerous gift, but it's something that they can talk about, that they can consult with. They navigate the space between brilliance and madness. And we know that a lot of creative people, are bipolar. Hearing Voices is an organization. I mean, one of the sort of like litmus tests in the past of whether you were psychotic or not was whether you heard voices. And Hearing Voices Network is basically an organization of people who hear voices and whose argument is like, we're not psychotic. We hear voices. We understand that's a problem. We have ways of working with each other and dealing with it. And it's not an immediate sign that you need to be medicated or locked up or whatever, where it was in the past. Mindfreedom.org is another organization that deals with issues around social justice. And, I don't know if you've been following it, but I live in New York, and the mayor has just made this new ruling that people on the street who have mental disorders will be rounded up regardless of whether they want to be or not. They'll be involuntarily committed. Mind Freedom works a lot around these issues, which are really complicated because with Kendra's law, you can be required, there's something in the United States called Kendra's law, which you can be required to be forcibly medicated even if you don't want to. And that has now bled over to electroshock so that you can be forcibly electroshocked even if you don't want to. So these are very important issues. Animal studies is another area that has come about in relationship to disability studies. And Sonora Taylor particularly is someone who's written about this. The way that disabled people are considered non-human. Also, the flip side of this argument is that we all have to not eat animals because you can follow the logic or illogic of that one, but skip that. So I think the pandemic has been really central for us thinking and re-looking at issues around disability. Initially, there were eugenic concerns. In the beginning of the pandemic, there were triage protocols that were put out that put people with disabilities at the end of the line for treatment because they were considered in some ways lives not worth living. And therefore, if there was a limited number of respirators or hospital beds, people with disability were often pushed to the end of the line. Now, interestingly, some of the protocols have reversed, and people with disabilities or elder people like myself can get vaccinations before anybody else. So then there's a reverse problem of what Daniel Dorfman, who's a disability studies lawyer, scholar, calls what people say is the disability con game, where disabled people get to have privileges. And I also think the other thing about the pandemic is that it really has, if you go back to the social model, it really has made people think twice about their own vulnerability. I mean, I wrote a book on normality, and in some sense, normality is a kind of armor that we wear to protect ourselves against the idea that we could be disabled at any moment. And the pandemic really revealed the fact that we all are very vulnerable, fragile bodies that could turn around in a couple of days and, become ill, become chronically ill, could die, relatively quickly. So it really, and then with the issue of long COVID, we have a whole new cohort of people with disabilities, invisible disabilities, possibly, who will be pressuring the system, but also will have us changing our notions of what disabilities are about. I just think parenthetically also that for something like OCD, suddenly people with OCD were like highly protected during the pandemic because of their own practices, and we all became, very germophobic and acted the way that people with OCD act normally. I could talk more about that, but I'm going to skip that and just talk about the future of disability studies. And
I think one thing is that we're seeing, and this database really shows us, is that, you know, the UK-US dominance or block on disability studies is changing. It has to, as disability studies becomes more global and focuses on the global South, on, Asia and the subcontinent. I mean, I've seen a tremendous efflorescence of disability studies in post-Soviet countries, in India, and in Asia, in general. So it's the end of a kind of dominance of the North. I think that one of the things that I've learned from having graduate students from around the world is that the definitions that have applied to disability studies in the past were really in some ways very, kind of ethnocentric, first world kind of questions. And, I had a graduate student named Shilpa Anand, who's in India, who wrote her dissertation on how the word disability just doesn't mean anything in India, or doesn't mean the same thing. I have another graduate student named Victor Huang, who wrote about disability in Singapore, and surprisingly said the problem there is not inclusion, which is in many parts of the world. The problem is the government has an inclusive program, but that's a kind of Foucauldian control and domination of people with disabilities from another point of view. So anyway, I think we're going to see more of local, national, regional concepts of disability. And that's all to the good, because it will shape and change the nature of what we're thinking of as a kind of one definition, one size fits all. More Black and brown scholars and scholars from oppressed groups of various kinds. I think in Israel, probably there would be a paucity of Palestinian scholars of disability. That might be voices that need to be heard, but I can learn more about that from you. More attention to poverty. I think that, in the US, 2/3 of people with disabilities are unemployed. That's improved a little bit, actually, paradoxically, during the pandemic, because more people can work from home. But basically, the vast majority of people with disabilities are poor. In the United States, the government subsidies for a person with disabilities about $12,000 a year, impossible to live on. So that would immediately define you as poor. And if you work, you lose your benefits, or if you have any savings. So it's a kind of enforced poverty. Even if you marry someone who has a job, you lose your benefits. So we need more attention to poverty. Colonial and settler harms. Again, this is an issue that's big. What disabilities are caused by the legacy of colonial and settler harms and of enslavement? Again, I'd like to hear a little bit more about what this, in the case of Palestinians. I got a report from one of my former undergraduate students who's Palestinian, who was telling me about an autistic man who's being held in prison. I don't know the details of it, but in Israel. Climate change will be an incredible driver of disability. It's already doing that. I don't think I need to elaborate that. And also war, immigration, and displacement. So I mean, those are the areas that I think. And the one box I wanted to add, but I didn't change my PowerPoint, is digital. I think the future of disability studies definitely is in the area of digital, and this database that you've developed obviously fits into that. I had my first experience working on a digital database with a bunch of graduate students and some scholars on the issues around poverty. And we have a website up of 100 authors who 50 of them are writing about poverty and are poor, and 50 of them are writing about poverty and are not poor. And we want to use that database to do research and see how that works. So I think digital humanities and digital disability studies definitely is part of the wave of the future. I'll conclude here, and we can take it to a conversation, which I would very much like. Thank you.
Thank you very much, Professor Davis, for a fascinating talk. I'll just say that we can read some of the history of the British and American disability studies development in Ronnie Holler's research paper. I won't give the link to it now because you can find it in the database. And I'll say it in Hebrew as well. אפשר לקרוא הרבה על ההיסטוריה של התפתחות התחום של disability studies, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, וללמוד על התיאוריות והמודלים. רוני כתב על זה, וכמו שאמרתי באנגלית, אני אחזור על זה, אני לא אתן את הקישור למאמר, כי אפשר למצוא אותו גם במאגר שלנו. וגם את המאמר של דורון, שפרופסור דייביס הזכיר, אפשר למצוא גם אותו במאגר שלנו. We'll take 5 minutes. I think we only have about 5 minutes to take questions and hold a discussion. I'll first ask you, how do you think, I think you touched the issue in your talk, but can you elaborate a bit more about the influence of COVID-19 on disability studies as a discipline? You know, I haven't seen, I mean, I think everyone's still processing it. So, you know, I haven't seen that much stuff. I wrote a piece for Critical Inquiry at the beginning of the pandemic, sort of talking about, you know, how eugenics played into those early decisions about triage and I was, you know, using sort of Agamben's work on Homo sacer and Foucault, you know, to talk about the way that, you know, we have this sort of politeness about how people treat people with disabilities, and how this politeness was ripped off of to reveal this sort of like armature of discrimination that exists deeply in society toward people with disabilities. So, and, you know, sort of like it comes down to this, like there's one respirator for 5 people, and, you know, one person is Donald Trump and the other one is someone with multiple sclerosis or, you know, severe Parkinson's. Who's going to get the respirator? I mean, that's where all the sort of like niceties get thrown out the window, and it comes down to like pure discrimination. I know, you know, you always lose an argument when you compare it to the Nazis, but the fact is that, you know, this felt very much like the lives not worth living scenario. I will say it changed over time, and there were protests even initially when those triage protocols, which were real, came out from various hospitals in different states came in the United States. And as I said, now, you know, there's this sort of like reverse on it. But I haven't seen, you know, I mean, I think disability studies was more kind of like, yeah, this confirms a lot of what we said. I haven't seen any dramatically new research in the subject, but that may just be me. I'm working on a book about poverty, and I may not be reading everything that's happening right now. Thank you. And that was a question by Shmuel Yerushalmi. I didn't mention the name. I apologize for that. And we definitely encountered the same issues at the beginning of the pandemic here in Israel as well. Last question that Sola asked, I hope I'm being correct, but actually there are 2 questions. First of all, how can academia be more open to people with neurodiverse people, and how can academia, and especially disability studies, can keep on being connected to activism, as you mentioned in your talk, when it's many times blocked to people with disabilities in general, and especially people with neurodiverse people. Okay. So what was the first part? How can academia be more open or less blocked for neurodiverse people? Okay, that was the second question. What was the first question?
So I'll repeat the two questions. Okay, all right. Just give me a headline. I remember the questions. Okay. Yeah. How can academia be more open to neurodiverse people, and how can academia keep on being connected to activism when it's actually not open? Yeah. So again, this is an old question about nothing about us without us. I mean, it's not about how academia can be open to neurodiverse people. It's about hiring neurodiverse people in academia. In other words, we need more scholars who either are neurodiverse or who come out as neurodiverse, because there's a lot of neurodiversity in academia. It used to be called, various things, including like egghead or nerd. But, I think that, it has to become a subject that, and it is becoming a subject that people are more open about. But in terms of cognitive disability, it's a little more like that. If you're talking about that, that's a more challenging. Actually, the question was specific about neurodiverse people. Yeah, but that includes cognitively disabled people. So, I mean, the reason I'm mentioning that is I have been to conferences where there have been groups of cognitively disabled people who came to the conference, and we were, cautioned as academics to use simple language in our arguments, and it kind of didn't work. In fact, the group left in a huff. But I think the thing is, so this kind of connects both questions, is that we need to make disability studies more available to people. I think having it available in digital format is important. I think writing in ways that people can understand what we write. I think we're writing for the public, op-ed pieces, using the media, social media to get the word out, and that also relates to the question of the connection between the politics and activism. There isn't, this is an old saw about academics are, in their ivory tower and they don't really talk to the ordinary person. And I think that the way that ideas spread is very complicated. I think that the Marxists from like the 1920s were kind of obsessed with the relation between theory and praxis, and there's a lot of writing about it. And the point I think is true is that, you can't have activism without ideas. And ideas can often be generated within academia and then filter down. That's the only time I ever use trickle down in a positive sense. But ideas can trickle down to through higher education to K through 12. We've seen that. I mean, people now are teaching in grade school and high school about disability. So the ideas that are developed in academia can easily be translated. In medicine, they always talk about translational studies, where how do you get from bench science to the actual practice of medicine? And I think it's very similar in the sense that, our ideas do filter down. Also, in terms of, many people including us, get our ideas about disability through movies and TV and that transformation in the last 10 or 15, 20 years of having more disabled actors, more neurodiverse actors, more screenwriters and filmmakers who have disabilities, filling the sensorium of our world with tangible, physical, experiential ways of thinking about disability. I think that is part of the sort of dynamic of how ideas spread and how things can be changed. So I don't see an opposition, in short, between academia and activism. I think they're interrelated, and they probably always will be. Thank you. Thank you, Professor Davis. I apologize that we don't have more time for this. Can I ask one question? Because you and I had talked about this before, Hila. I would like to hear just a little bit about the presence of issues around Palestinian stuff in the database. And then you had said that you were trying to get more, that there wasn't that much available. I just want to know a little bit about that. Okay. Let me just ask my colleagues. מריאלה ורוני, אתם מדברים על דילמות. אתם רוצים לדבר גם על זה בהרצאה שלכם, או שאני אענה עכשיו?
We don't have a specific, we didn't plan to focus on this issue, but we can add it if you want. No, so I'll say a few words if that's okay. Okay. As we corresponded about it, Professor Davis, and as we have articles and papers on Palestinians with disabilities as much as we could find. We made an effort to include those materials in our database, but there aren't too many materials written on this topic. But as long as we found one, we included it in the database. And if not now, because we didn't have enough time before the launch to add all the materials that we have, it's scheduled to be included. We definitely did not ban such papers and topic from the database. Definitely not. So there's a kind of structural issue, I guess, in the sense that there isn't that much attention or that much data coming out of the occupied territories that in this particular sense. I can understand that because, as I said, in the US, disability wasn't important, 25, 30 years ago, and maybe that's not the focus of what people are writing about. I just was curious about that. Well, the focus of our database is disability studies in Hebrew and on Israel, but everything that is related to that is supposed to be included in the database. There isn't much writing on disabilities in the occupied territories that we know of. Even writing on Arab citizens of Israel, there is disabled Arab citizens of Israel. There isn't a lot of writing, but as much as we could find, we included that in the database. All right, thank you. I appreciate that. Thank you. אז אנחנו נעבור עכשיו לשגית. אני שמחה להזמין את פרופסור שגית מור לדבר איתנו על לימודי מוגבלות בישראל, אז ועכשיו. כמה מילים על שגית. שגית היא ראשת המרכז לבריאות, משפט ואתיקה ומייסדת שותפה של פורום חיפה ללימודי מוגבלות מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. שגית היא ממייסדות התחום של לימודי מוגבלות בארץ, ומחקריה בוחנים את ההבניה החברתית והמשפטית של מוגבלות במגוון הקשרים, החל מאפליה בתעסוקה ונגישות למשפט ועד לביו-אתיקה בתחילת וסוף החיים. שגית הקימה יוזמות ופורומים רבים לקידום המחקר והחשיבה הביקורתית על מוגבלות, ביניהם הפורום האינטרנטי IDSN, העוסק בלימודי מוגבלות בישראל. שגית היא גם עורכת שותפה של המקרא ללימודי מוגבלות בעברית. היא הייתה חברה בוועדה מייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וכיום היא חברה בוועדת סל שירותי בריאות. תודה, שגית. Okay, so thank you very much, Lennard, for your important and insightful talk. It was also surprisingly for me, quite nostalgic for me, because I started studying the topic in the early 2000s at NYU, when the field was so small that it was very easy to read everything. I remember I went to a bookstore and I had the disability studies reader, and the three books that you mentioned by you, by Simi Linton and Rosemary Garland Thompson, were eye-opening, mind-blowing, and everything that was really so important and so challenging for me. And I just want to start with an anecdote. I'll say it in English and then I'll switch to Hebrew. But when I decided to study disability, I studied the disability rights movement in Israel at the NYU Law School. And everybody I met were saying, wow, Israel must be a heaven for disabled people. And I was asking why, and they said, because you have so many disabled veterans. And it took a while until it actually had a great influence on my work, realizing that there are gaps and hierarchies within groups of disabled persons in Israel, but that stay in the US in the early 2000s was very had a huge influence on me.
including your work throughout the years. So thank you very much. I'll switch to Hebrew now. תודה רבה ללנרד דייוויס על הדברים החכמים והמחכימים. זה כבוד גדול וגם התרגשות גדולה לדבר אחרי לנרד, מהאבות והאימהות המייסדים של התחום, שהכתיבה שלו ושל סימי לינטון ורוזמרי גרלנד תומפסון מאוד השפיעה עליי לאורך השנים. תודה על הסקירה המרתקת והתובנות שהצגת בפנינו, שרובן, אם לא כולן, רלוונטיות בעצם גם לנו כאן בישראל, עם ההתאמות הנדרשות למי שאנחנו, להיסטוריה שלנו, ולשאלות שכל אלה מציבים בפנינו, כולל השאלה מי נכלל ומי לא נכלל באנחנו הזה ולמה. לפני שאמשיך להערות על מצב התחום בישראל, אני רוצה להודות לשותפות הנפלאה הזו, שנרקמה במכון ברוקדייל, בעיקר בראשה יצירתי של הילה, ושקרמה עור וגידים במשך 3 שנים של עבודה משותפת על המאגר שאנחנו משיקים היום. שיתוף פעולה כזה בין המכון, המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, ופורום חיפה ללימודי מוגבלות באוניברסיטת חיפה, הוא נהדר ומתבקש, אבל גם מורכב מאוד לביצוע, ואני חושבת שגם בעיניי החגיגה היום היא גם על הקשרים החזקים בין החוקרים והחוקרות בתחום, ועל תפוסת השותפות בינינו. אז כמה הערות או מחשבות על לימודי מוגבלות בישראל אז והיום. אני מתמקדת בלימודי מוגבלות, שימו לב שאני מתמקדת בלימודי מוגבלות כתחום מחקר אקדמי, ולא כמושג מקביל לאקטיביזם או זכויות. אני רוצה לשאול על המקום של המחקר בלימודי מוגבלות. אני גם אמנע מנקיטת שמות בשל הזמן הקצר, וכדי לא לפספס או לטעות באזכורים וסיווגים, אבל גם זה אומר שקהילת המחקר בתחום הולכת וגדלה, למרות שהיא עדיין קטנה ממה שהיינו רוצים ורוצות. אז ראשית על עצם קיומו של התחום בארץ. אני אתחיל באמירה שהיא גם תיאורית וגם ביקורתית. לימודי מוגבלות בישראל לא צמחו מלמטה, לא הקדימו את תופעת שיח הזכויות, לא הגיעו אורגנית מחוקרים וחוקרות עם מוגבלות, ולא צמחו מתוך גישה ביקורתית מקומית. הם הגיעו אחר כך. הם הגיעו אחרי ובמקביל לתהליכים האלה. מי שמכירים את התחום יודעים שלימודי מוגבלות כתחום אקדמי הגיעו לישראל בעשור הראשון של שנות ה-2000, כשקבוצת חוקרות שחזרה מלימודים בצפון אמריקה, אני רק אזכיר את הילה, והילה בתוכה, נחשפה לתחום וביקשה לייבא אותו לארץ. זה באמת היה יבוא של תחום לישראל. אל קבוצת החוקרות הזאת הצטרפו גם מספר קטן של תלמידות ותלמידי מחקר מקומיים עם מוגבלות, שהחלו להעמיק בתחום, לרוב ללא הנחיה מתאימה בשל היעדר חוקרים בארץ. אז ההנחיה מתאימה זה לא אומר שהמנחים שלהם לא היו טובים, אבל לא היו מנחים מתחום לימודי המוגבלות. כל זה לא כדי לומר שלא היה אקטיביזם מקומי, אבל לא היה לו ביטוי אקדמי. בשני העשורים האחרונים, ובעיקר בעשור האחרון, התחום הולך וצומח ומתרחב, ואני אזכיר כמה נקודות מרכזיות שמוכרות למכירים, אבל פחות למי שלא. נקודת ציון מרכזית אחת היא הקמת פורום ה-IDSN ב-2007, שהילה ואני הובלנו ועדיין מנהלות אותו. בפורום הזה חברים כמה מאות אנשים, יש לו תקופות סוערות יותר וסוערות פחות, אבל הוא מקום לאקטיביזם ולהבעת זעם וכעס, וגם לשתף מידע ולבקש סיוע באיתור מקורות. אני אזכיר פה את האנקדוטה שאנחנו מזכירות מדי פעם, שהקמנו את הפורום כפורום לאקדמיים ואקדמאיות בפרט, בלבד, וכמה זעקה מהמרכז לחיים עצמאיים בירושלים, שביקשו לכלול גם אקטיביסטים. והייתה לנו התלבטות, והחלטנו שאנחנו לא מדירות ומדירים את האקטיביסטים, זאת הייתה החלטה נכונה, אבל אנחנו הגענו עם מין תפיסה כזאת מאוד אקדמית, ועדיין יש לזה, היום הפורום הוא גם של אנשי מקצוע, גם של אקטיביסטים בתחום הזכויות, ואקטיביסטים חברתיים, אקטיביסטיות, וגם חוקרים וחוקרות, והרבה תלמידי מחקר. אני תכף אגיד על זה עוד משהו.
הנקודת ציון השנייה, אני חושבת, היא הוצאת המקראה בלימודי מוגבלות בעברית, בשנת 2016, בהוצאת ון-ליר, קמה קבוצה של לימודי מוגבלות בוון-ליר, והוציאה מקראה, אחרי כנס מאוד גדול גם ומרשים וייחודי לאותה תקופה, מקראה שכוללת תרגום לעברית של ספרות מרכזית בתחום, 15 מאמרים, אחד מהם הוא גם מאמר של פרופסור לנארד דייוויס, וכתיבת תגובות מקומיות לה. אני אגיד לתרגם ללנארד שאם אין לו עותק נשלח לו, אולי הוא בכלל לא מכיר את התרגום. במהלך השנים גם ראינו הקמה של תוכניות, מרכזים ופורומים באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, המרכז האקדמי אונו, יש עוד ועוד מרכזים שאפשר, שנעשית בהם פעילות בהקשר של לימודי מוגבלות, והיום השקת מאגר הידע בתחום. אני חושבת שזאת עוד נקודת ציון מאוד מאוד חשובה, אם בעבר כמעט ולא הייתה כתיבה בעברית ועל ישראל, כיום יש, והמאגר הזה מאגד אותה, וגם מבקש לעודד עוד ועוד כתיבה בנושאים האלה. אני אגיד שהסילבוס שלי בעבר היה כולו באנגלית, התלמידים לא אהבו את זה, אבל לא היה מה לתת לקרוא בעברית, והיום יש יותר ויותר, ויש יותר ויותר גם במישור המחקרי וגם במישור המשפטי. אני בודקת את הזמן שלי שאני, וואו, יש לי עוד מלא מה להגיד ואין לי זמן. אז הכתיבה, שגית, רק 2-3 דקות. כן, יש יותר ויותר חוקרות וחוקרים בתחום, ועוד הרבה יותר תלמידי ותלמידות מחקר עם מוגבלויות, אבל עדיין מעט מאוד אנשי אקדמיה עם תקן, ועוד פחות אנשי אקדמיה עם תקן שהם גם עם מוגבלות. כדי לשנות את זה, יש חשיבות רבה להנגשת ההשכלה הגבוהה לאנשים עם מוגבלויות. ההשכלה הגבוהה, האקדמיה היא זירה שמאפשרת לא רק רכישת ידע, אלא גם ייצור ידע וקידום תודעה ביקורתית בקרב אנשים וללא מוגבלות, וחיבור ביניהם. אם אנחנו מסתכלים על כל החוקרים עם המוגבלות גם מאנגליה וארצות הברית, הם עשו את זה. אני חושבת שהפתיחה של ההשכלה הגבוהה הייתה אלמנט מאוד מרכזי, גם באקטיביזם וגם בכתיבה. אנחנו יודעים שגם בארצות הברית, גם אד רוברטס וגם ג'ודי יומן מדברים על ההשכלה הגבוהה שהם רכשו כזירה של אקטיביזם, ובוודאי גם באנגליה, מייקל, אוליבר, תום שייקספיר והחבורה שלהם, למדו תיאוריה ביקורתית כדי לתרגם אותה אחר כך לאקטיביזם ולרפורמות. הדרמה היחסי של אנשים מוגבלויות מקרב החוקרים בינינו הוא אתגר חשוב ומרכזי עבורנו. עכשיו עוד כמה הערות קצרות. הערה על תחום מרחב הסתרעותו של התחום בארץ. התחום לימודי המוגבלות ביסודו, כמו שלנארד דייוויס סיפר לנו, ביקש לשנות את המקום של העיסוק באקדמיה ממקצועות הבריאות והרווחה אל מדעי הרוח והחברה, כדי לחקור את ההבניה החברתית והתרבותית של המוגבלות עם השפעות של פוקו, עם השפעות של מרקסיזם, ולא רק את הבסיס הרפואי למוגבלות. בישראל אנחנו רואים שהמקום שלו הוא עדיין בתחומי הבריאות והרווחה וגם במשפט. יש לנו מחקר מועט מאוד בתחומי האנתרופולוגיה ועוד הרבה פחות במדעי הרוח. אני שמחה על כך שאנחנו פחות עומדים על כך שהבריאות והרווחה הם בהגדרה לא לימודי מוגבלות, כפי שהיו כאלה שטענו בעבר, אבל חושבת שאנחנו זקוקים ליותר ויותר כתיבה ממדעי הרוח והחברה, כדי באמת לפתח את התחום ולעודד המשגות ביקורתיות ופורצות דרך. אני רוצה להגיד עוד מילה גם על היחס בין לימודי מוגבלות וזכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל. כפי שציינתי בראשית דבריי, לימודי מוגבלות הגיעו לישראל אחרי כניסת שיח הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, והנקודה הזו חשובה כי היא קשורה לסוג התודעה החברתית והמשפטית שהצמיחה את השיח הזה ולהתפתחות העתידית שלה. חוק השוויון נחקק בשנת 98, הוא גם היה יבוא מחול, אבל הוא היה יבוא שביקש להתאים את עצמו לישראל. היום אני חושבת, אני אקצר, שהחשיבה, יש חשיבות רבה ליחסי הגומלין בין זכויות אנשים עם מוגבלויות
ככלי משפטי ופוליטי, לבין תיאוריה של לימודי מוגבלות והמשגות שהיא עושה. התיאוריה מזינה את הזכויות. הזכויות הן כלי בעיניי כדי להפוך את התיאוריה למציאות. זה כלי של חזון, זה משאב, זאת לא מציאות. העובדה שיש לנו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לא אומר שיש שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, וכדי להמשיך ולקדם את השוויון הזה, אנחנו חייבים את התיאוריה ואת המחקר האקדמי כדי לפתח את זה. לסיום, אני חייבת להתייחס לסוגיות באמת של מגוון ויחסי כוח בתוך התחום. כל מה שלנרד דייוויס אמר... ממש בקצרה, סליחה. כן, לא, אני אומרת, כל מה שלנרד דייוויס אמר על ארצות הברית, חל עלינו ביתר סט. מגדר, להט"ב, מזרחיות, חרדים, המיעוט הערבי בגבולות ישראל, הלאום הפלסטיני והסכסוך הישראלי-פלסטיני הנמשך וההשפעות שלהם על מוגבלות, המקום של פסיכיאטריה ונפש, המקום של אוטיזם בתוך המחקר שלנו, כל אלה סוגיות שעוד לא נתנו להם מספיק תשומת לב, והן מצריכות עוד חוקרים, עוד מרחב לייצור ידע מהסוג הזה. נקודה נוספת, ואחרונה באמת, כי דיברנו על הקורונה ושאלו את לנרד על הקורונה, אני חושבת שעוד פעם, מה שנאמר נכון גם אלינו עם הפרוטוקולים של התיעדוף, וגם עם מה שקרה במוסדות, הסגירה של המוסדות, והעובדה שאנשים נסגרו במוסדות ולא יכלו לפגוש בני משפחה או להסתובב בחוץ. אני רוצה להגיד מילה אחת, הקורונה הראתה לנו שהיוגניקה עדיין איתנו. וחשבנו שאנחנו רק ביוגניקה החדשה, חשבנו שלהזכיר את היוגניקה הישנה זה לא רלוונטי ואולי קיצוני, אבל הנה הקורונה הראתה לנו שגם היוגניקה הישנה היא מאוד רלוונטית, ואם אנחנו נוטים לחשוב על יוגניקה במושגים של גזע, השורש האמיתי של היוגניקה, גם בתקופת השואה והנאציזם, הוא היה שורש של יחס שלילי מאוד לאנשים עם מוגבלויות, וכל אלה הם עדיין אתגרים שלפתחנו. אז תודה רבה. תודה רבה, שגית. תמיד מעניין ומעשיר לשמוע אותך, ואני ממש מתנצלת שאין לנו הרבה זמן. אנחנו נעבור בזריזות להרצאה הבאה והאחרונה שלנו של דוקטור רוני הולר ומריאלה יאבו, על תיוג מחדש, דילמות ואתגרים בבניית מאגר ידע בלימודי מוגבלות. רוני הולר הוא מרצה בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ולרווחה, עבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. הוא גם מנהל שותף במרכז ללימודי מוגבלות שמהווה שותפות של ג'וינט ישראל והאוניברסיטה העברית. מחקריו של רוני עוסקים בין היתר בזכויות אנשים עם מוגבלויות במערכות הרווחה וביחס המורכב של מדינת הרווחה וסוכניה אליהם. לצד מחקריו, רוני גם פעיל בקידום מדיניות בתחום, ובכלל זה הוא חבר בוועדה הציבורית שמונתה על ידי שר הרווחה, על מנת לבחון את התנהלות מסגרות הדיור לאנשים עם מוגבלות. כמו שאומרים אצלנו, הכל קשור להכל. מריאלה יאבו היא חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל, היא מתמחה בתחום של טכנולוגיה, של נגישות ומחקר איכותני. בנוסף, מריאלה היא יושבת ראש שותפה של קהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית. היא גם דוקטורנטית במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, מגמת תכנון ערים, באוניברסיטת בן גוריון. מחקריה של מריאלה מתמקדים במדיניות נגישות לאנשים עם מוגבלות במרחב העירוני. אליכם. אנחנו יכולים להתחיל? טוב, אז תודה הילה, ואני מצטרף לכל התודות והברכות וההרצאות המרתקות שהיו, גם של לנרד וגם של שגית. אין לנו הרבה זמן, אז אני אעשה את זה מהר, ואם ייגמר הזמן אני אעשה כמו שגית, אני אעשה ככה עוד דקה או שתיים, ואז אני אקבל עוד כמה דקות. ברשותך הילה, אני אומר לך את זה מראש. אז אני ומריאלה התבקשנו להציג את המאגר, ואמרנו לעצמנו שאנחנו לא נעשה בצורה שעכשיו נציג את המאגר עצמו, זה קצת ישעמם אותנו, אנחנו כבר עייפים, אנחנו בסוף היום, אנחנו ננסה טיפה ללכת מאחורי הקלעים, ובעצם לנסות להבין טיפה את תהליך העבודה, ולחשוף חלק מהמניעים והדילמות שליוו את ההקמה של המאגר הזה. אני חושב שאנחנו גם נוכל באמצעות החשיפה של מאחורי הקלעים, גם להדגיש לפחות מה בעינינו נראה ייחודי ומעניין במאגר ידע על לימודי מוגבלות, מעבר לזה שזה מאגר ידע. אני אדבר על הסיבות, על המניעים בהקמת המאגר, מניעים ייחודיים ללימודי מוגבלות, ומריאלה תדבר על הדילמות.
אז אני אתחיל בשאלה כאילו הכללית יותר, למה בכלל צריך מאגר ידע בלימודי מוגבלות? יש המון סיבות למה צריך, כמובן, סיבות שאני נכנה אותן כרגע סיבות אולי יותר תועלתניות, אנחנו רוצים שיהיה לנו גישה נוחה וכך הלאה וכל מיני דברים כאלה, אבל אני רוצה גם להציע פה, אנחנו רוצים להציע פה 3 סיבות שייחודיות ללימודי מוגבלות, ללמה צריך מאגר ידע בלימודי מוגבלות, ואת הסיבה הראשונה אפשר לזהות בתמונה הזאת, לימודי מוגבלות, המקרא, מה ששגית דיברה בהרחבה לפני כן, זה ניסוי קטן שאני ומריאלה עשינו, נכנסנו לאתר של צומת ספרים, כתבנו לימודי מוגבלות מקרא, ואתם יכולים לראות, יש פה גם חץ כזה שמדבר על באיזו קטגוריה לימודי מוגבלות מקרא, באיזה קטגוריה המקרא הזאת נמצאת, ואנחנו רואים שזה נמצא פה בגידול וחינוך ילדים ונוער. מהדברים ששגית אמרה, ואני ארחיב על זה אולי במשפט, ברור לחלוטין שלימודי מוגבלות המקרא לא קשור, או לפחות לא קשור בצורה ייחודית לגידול וחינוך ילדים ונוער. זה ספר שעוסק בפוליטיקה, שעוסק בכלכלה, בתרבות ובהמון דברים נוספים. ומה שהתמונה הזאת בעצם באה ואומרת לנו זה שאחת הסיבות להקמה של מאגר כזה זה בעצם לייצר איזשהו סוג של שפה חדשה, שפה של סיווג ותיוג, נקרא לזה ברוח לימודי המוגבלות, ופה אני גם אגיד שמחקרים רבים בעולם שעסקו בניהול ידע, בארגון ידע, בהקשרים של נשים, בהקשרים של גזע ועוד כל מיני אוכלוסיות וקטגוריות אחרות, מראה לנו כמובן שמאגרי ידע לא מנותקים מהסביבה ומהפוליטיקה, הם מושפעים ומשעתקים הטיות מגדריות, גזעיות, סטיגמטיות ואחרות, וגם אותו דבר גם לגבי מוגבלות. כלומר, אם אנחנו ניכנס למאגרי ידע בעולם, אנחנו נוכל לראות שאותן הטיות היביליסטיות שאנחנו רואים בעולם החיצון נכנסות ונמצאות פנימה גם בתוך המאגרים. ובעצם מה שאנחנו רוצים במאגר כזה לעשות זה קודם כל איזשהו סוג של מטרה חינוכית, לבוא ולהראות שאפשר גם לסווג ולתייג בצורה שהיא יותר מכילה, בצורה שהיא מאתגרת את הסיווגים ואת התיוגים הרגילים. אז זו סיבה ראשונה. סיבה נוספת, בעצם היא קשורה לרצון לחשוף יותר ויותר אנשים למחקר חברתי ביקורתי. פה אתם יכולים לראות נתונים ממחקר שנעשה באנגליה, לא, לפני כמה שנים אמנם, אבל זה לא השתנה מהותית. אפרופו דיברו לפני כן על neurodiversity ועל אוטיזם, אז זה בעצם מראה לאן הכסף הולך בכל מה שקשור למחקר על אוטיזם. אפשר לראות שרוב הכסף הגדול הולך או על דברים שקשורים לביולוגיה ומוח וקוגניציה, או לחילופין על התערבויות וטיפולים, או על גורמים לאוטיזם, על סימפטומים והתנהגויות, ומעט מאוד על שירותים וסוגיות חברתיות. כמובן, חלק מהדברים הראשונים יכול להיות שיש בהם היבט חברתי, אבל בגדול, כשמסתכלים על הכלכלה הפוליטית של מחקר, רוב הפוקוס והקשב והמימון וכך הלאה הולכים על דברים שהם באוריינטציה רפואית, שיקומית וכך הלאה. ולכל הדבר הזה יש גם ביטוי בתוך מאגרי ידע. פה לקחתי מאגר ידע שאני מניח שרובכם מכירים, גוגל, כתבתי מחקר ואוטיזם, ואפשר לראות את התוצאות הראשונות שמתקבלות. מחקר ישראלי למשל, טיפול בתא לחץ נמצא יעיל לשיפור תפקודי באוטיזם, יש פה עוד כל מיני מחקרים על איך למצוא גן לאוטיזם, להעלים אוטיזם וכך הלאה. יש המון משמעויות לדברים האלה, אבל מה שהדבר הזה ברור שהוא אומר לנו, זה שאם אנחנו לא עושים חיפוש מיוחד, אם אנחנו לא משקיעים מאמץ ממוקד בחיפוש שלנו, אנחנו בדרך כלל בתוך מאגרי ידע, במקרה הזה בגוגל, אבל זה יהיה אותו דבר גם בקטלוג אוניברסיטאי, אנחנו נגיע בדרך כלל לגוף ידע מחקרי, שהאוריינטציה שלו, הפרדיגמה שלו היא רפואית ושיקומית. אנקדוטה שאני תמיד אומר לסטודנטים שלי, כשאני מנחה אותם בסמינר מחקר לחפש חומרים, אני תמיד אומר להם, תחפשו בנושא שלכם, אבל תוסיפו גם בתוך גרשיים לימודי מוגבלות. תוסיפו גם המודל החברתי. זה נראה לי איזשהו מהלך שרוב החוקרים והחוקרות שאני מכיר עושים, וזה הטיפ שאני מעביר לסטודנטים, ובעצם המאגר הזה, המטרה שלו היא למנוע את ההשקעה המיוחדת הזאת, שגם היא לא תמיד נושאת פרי. כלומר, לחשוב בעצם איך אנחנו יכולים להקל על אנשים ולחשוף אותם בצורה הרבה יותר רחבה למחקר שהוא חברתי וביקורתי. אני רואה את הזמן, יש לנו עוד סיבה אחת, אני רק אגיד אותה במשפט אחד. הרב תחומיות של התחום, שלנרד דיבר על זה וגם שגית דיברה על זה, יש לה המון יתרונות, אבל יש גם המון אתגרים. איך אנחנו בעצם, כשאנחנו
אינטרדיסציפלינריים, איך אנחנו בעצם כל הזמן מתעדכנים ויוצרים תקשורת אחד עם השני, בעיקר כאשר כרגע לפחות בישראל אין תוכנית לימודים בלימודי מוגבלות, אז בעצם המאגר הזה הוא סוג של ערוץ תקשורת, אנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני ובעצם להתעדכן כל הזמן מה קורה במשפטים, בהיסטוריה, בתרבות וכך הלאה, למרות אני למשל מגיע מהעבודה סוציאלית, ואני חושב שזה גם אחת הסיבות המרכזיות או המניעים מאחורי ההקמה של המאגר הזה. מריאלה, אלייך. כן, אוקיי. אני אנסה לדבר כמה שיותר על חלק מהדילמות שהיו לנו, וחלק מהאתגרים שהיו לנו מאחורי הקלעים של העבודה של קטלוג ותיוג בבניית המאגר. אני אתחיל מהדבר הראשון, שהוא בעצם איך לארגן את הפריטים במאגר. שנייה, אני אעשה, תגידו לי שאתם רואים את המסך. אוקיי. אז כמו שאתם רואים, זה דף הבית, הדבר הראשון שרואים, זה בעצם הנושאים שסביבם בעצם אנחנו ארגנו את המאגר שווה ערך. כמו שאתם יכולים להיות בהמשך הדברים של רוני, אין פה איזושהי חלוקה לפי סוגי מוגבלות, או לפי איזושהי חלוקות קליניות כמו אבחון או שיקום, יש פה בעצם תחומי חיים. קודם כל תחומי חיים סטנדרטיים, חינוך, תעסוקה, משפחה, דברים שכל אחד מכיר, אבל יש פה גם דברים שלנו היה חשוב לשים בקדמת הבמה, כי הם חלק מאוד מרכזי ומשמעותי בעשייה מחקרית בשדה שלנו, כמו למשל דיור בקהילה, שזה משהו שמאוד מעסיק גם את האקדמיה וגם את קובעי המדיניות, גם נגישות, שהוא בכלל תחום שהוא חותך תחומים, נושא שהוא חותך תחומים, והוא מאוד מאוד מרכזי בלימודי מוגבלות בכלל, ולכן היה לנו חשוב שזה יהיה מצד אחד משהו שקל להבין אותו, זה נגיד דוגמה אחת למשהו שהיה לנו לאורך כל הדרך בראש, לאזן בין הקלות של השימוש לבין הניסיון כן שזה יהיה משהו שאנשים שעוסקים בתחום, יהיה להם שימושי ויהיה להם בית. הנושא השני אין לי באמת זמן, אבל אני אגיד את זה מילה, זה הנושא של השפה. אני אגיד, אי אפשר באמת להיכנס לכל הסוגיה הזאת של שפה ומוגבלות, אפשר רק לעשות כנס שלם, כי השפה ומוגבלות גם בעברית, גם באנגלית, דייוויס מקודם התייחס לזה גם סביב ה-disabled, לעומת אנשים, people with disability, כאן בארץ, יש מונחים שפעם היו מקובלים והיום לא, כשאני אומרת פעם, הכוונה גם לפני אפילו 10 דקות, שנייה, איך אני... טוב, אוקיי, הנה. אוקיי. סליחה. אוקיי. למשל, הנושא של המילה המוכרת יחסית, שתמיד מדברים עליה, זה הנושא של פיגור, פשוט מילה שעד לא מזמן היו משתמשים בה, סליחה, למה הכל פה יצטרך לי? אוקיי, לא משנה, אז אני פשוט עושה את זה בלי להראות תוך כדי, אבל מה שאנחנו בעצם עשינו, בגלל שאנחנו לא יכולים לשנות וגם לא רוצים לשנות את מה שהיה כתוב, אנחנו השתמשנו בתגיות כדי בעצם לסמן איך הביטוי היום כן צריך להיות, למשל מוגבלות שכלית במקרה הזה. ובעצם השתמשנו בתגיות כדי להצביע על המונח שהוא כן מקובל, והוא בעצם הדרך שהיום כן כותבים על מוגבלות. דוגמה שנייה שאני התכוונתי לדבר עליה, זה הנושא של התרגום. שגית מקודם דיברה על הנושא, על המקרא, שהיא הייתה בעצם הראשונה להציע איזשהו תרגום של מונחים מאנגלית ועברית, בעצם משהו שאנחנו עשינו, למשל במונח שאני מאוד מאוד אוהבת, שהוא קריפ טיים, שהוא בעצם עוסק בכל מה שקשור לחוויות הייחודיות של אנשים עם מוגבלות סביב זמן, ואנחנו בעצם הצענו לו את התרגום זמן נכות, והשארנו בכל זאת את המונח באנגלית קריפ טיים, כדי שמצד אחד יהיה קל להשתמש ויהיה ברור על מה מדובר, ומצד שני להציע תרגום שבעצם יעזור להמשיך ולמסד את העיסוק של מחקר על מוגבלות בעברית. יש לי דקה לעוד דוגמה, אלה, תגיד לי. אוקיי, הדוגמה האחרונה זה בעצם הדיוק של התגיות. כמו שרוני אמר, בעצם מי שעוסק היום בלימודי מוגבלות, זה כל מיני דיסציפלינות, אפשר למצוא את זה בסוציולוגיה, משפטים,
כל דבר, אבל צריך גם לזכור שזה עדיין משהו שהוא מאוד שולי בדיסציפלינות האלה. בגלל זה אנחנו, כשחיפשנו את החומרים, נתקלנו בהרבה מאוד תגיות מאוד כלליות, כמו אנשים עם מוגבלות. תגיד אנשים עם מוגבלות. למשל, פה אנחנו במאגר של חיפה, שהוא מאגר אחד הגדולים שיש בעברית, במאמר של משיבות מבט של נילי וסלאבה, הם קיבלו כל מיני תגיות, מאוד כלליות, אנשים עם מוגבלות בסביבתם, אבל אי אפשר מזה להבין על מה באמת המאמר. אצלנו אותו מאמר קיבל גם תגיות יותר מדויקות לתחום של לימודי מוגבלות, כמו בליזם, כמו מוגבלות שקופה, או תרבות נכות, של דברים שרק מאגר שבעצם מגיע מתוך התחום, יכול להציע ולדייק, כדי באמת שיהיה ברור על מה המאמר מדבר. זהו, תודה רבה לכולם, אני מציעה לכם להמשיך ולשוטט במאגר ולמצוא איזה תגיות הצענו, איזה תיאורים הצענו, ולהשתמש בו כמה שיותר. תודה רבה. רק אני אוסיף שבמהלך השיחה שלי ומריאלה היום לקראת הדבר הזה, אז הייתה לנו מחשבה למשל שצריך תגיד של אנשים ללא מוגבלות, זאת אומרת, קל לנו לבוא תמיד להגיד אנשים עם מוגבלות, אבל אם אנחנו רוצים לסמן את מה שנחשב כביכול כטבעי ונורמלי, ולשים עליו סימן שאלה, אז אני חושב שאפרופו מאגר כזה, בהחלט גם יכול להשתמש בתגיות בשביל לעשות את הדברים האלו. תודה רבה מריאלה, תודה רבה רוני. תמיד אין מספיק זמן לדברים המעניינים האלו. תודה לכולם שהשתתפתם והשתתפתם היום באירוע חגיגי. אנחנו רואות את המאגר באמת ככלי בשביל הקהילה, קהילת המחקר, קהילת האקטיביסטים. אנחנו נשמח מאוד גם לקבל פידבק על המאגר, על פריטים מסוימים בו, ובכלל על המאגר, ונשמח גם להמשיך ולקבל חומרים ולהמשיך ולהשאיר אותו. עוד כמה מילים, הקלטת האירוע תהיה זמינה באתר היוטיוב של המרכז ללימודי מוגבלות. אל המאגר אפשר להגיע שוב דרך אתר מכון ברוקדייל, יש כפתור שנקרא שווה ערך, והכניסה היא משם. ושוב, אני מזמינה אתכם להמשיך לשלוח לנו חומרים, ותודה רבה שהשתתפתם. תודה הילה, תודה לכולנו. תודה רבה. תודה.